Hello, assalamu alaikum everyone. Hello, creative people out there. I hope you guys are doing really well. Today we have Neel Nafis on our podcast, Creative Convo podcast, presented by Habib the Consultant and powered by Creator Choices. I'm expecting some viewers today with because we all know যে নীলকে a few days, a 9 to 10 days এর মধ্যে we had a great hype in the internet যে নীলকে. So yeah, Neil, you can share the live with your friends and family members, and I can share with mine as well. Let us take 5 minutes for sharing. Not 5 minutes, like some moment for sharing. Yeah, sure. All right. আমি শেয়ার করে ফেলছি already. Oh, already done. আচ্ছা, হ্যাঁ react আসা শুরু করছে. Oh, that's nice. That's nice. আচ্ছা, from my side, আমি একটু ইয়ে করি. Start the recording. হয়তো full screen এ যাচ্ছি. All right. So I'm take Tawan Nivo. So hello guys, welcome to the Creative Combo podcast presented by Havi the Consultant and powered by Creator Choices. It's a marketing agency. So I'm already the agency owner. So let's start with the fascinating questions for the agency owners. Jara agency আছে যাদের agency আছে তাদের জন্য এটা একটা fruitful session. You guys can enjoy it and have a lot of information out of here. All right. So আমরা বেশি সময় নিব না আমরা let's start with the first question. It's like how did you literally started your agency and how much time did it take you to hit? If you were lucky enough to have early start, what advice you have for average agency owners? Like তুমি কখন স্টার্ট করছো and তোমার হিট করতে কত সময় লাগছে? And second of all, যারা অলরেডি স্টার্ট করছে এভারেজ যারা আছে লাইক সবাই কিন্তু ওই ওই লাখটা বা ওই এফোর্টটা দিতে পারে না বা কোথায় তারা ঘাটতি করছে এই জিনিসটা যদি একটু শেয়ার করতে লাইক তাদের জন্য যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকতো তোমার for sure. আমি এজেন্সি শুরু করেছি বেশি দিন হয় নাই, so I always get this comments যে হচ্ছে যে you just made your website 3 months ago, you're a scam, don't lie to people. It's just that I opened my agency 3 months ago, but it's that I just made it official 3 months ago, right? এর আগে I used to get work and I just used to outsource it. এর আগে there was no organization, right? We didn't have a framework to do it. It was just individual. It was just going on my individual brand value, right? So that was how it was going on. The reason I think I got this much of early success, I mean, only in 3 months, is because we have to start from the very beginning, right? So it's like Amita Kochi, it's been like 4 years now. So I worked on a very good company for 3 years, but it's just that 3 কিন্তু আমি just চাকরি করছিলাম না. I was freelancing on and off on my weekends. So I already had a network, and also সব weekends আমি কাজ নিচ্ছিলাম, but আমি একা করতে পারছিলাম না. So I had to outsource it to others. So I already had a team. I already had a few clients, but it's just that I didn't have a organization আর হচ্ছে আমার ট্রেড লাইসেন্স ছিল না, অর্গানাইজেশন ছিল না, মানে দ্য অফিসিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক এসব ছিল না, রাইট? But from late December or January 1st, I think we made it official. এরপর হচ্ছে গিয়ে আমি মানে ওইবার হচ্ছে যে পারফেক্টলি অর্গানাইজ দ্য টিম, সবাইকে বলছি হচ্ছে যে দিস ইজ আওয়ার এজেন্সি, দিস ইজ হাউ উই আর গোনা নেম ইট। ফার্স্টে নাম দিয়েছিলাম এমজে স্টুডিওস, এরপরে দেখলাম হচ্ছে না বেশি একটু যাচ্ছে না, পরে we called it এমজে মিডিয়াস। এরপর হচ্ছে যে that's about it. So we started it 3 to 4 months ago. No, it's May, right? 5 months ago. We started 5 months ago, but হচ্ছে যে the groundwork, the homework began 4 years ago, right? So that's why I think we got that much of our early success. It's not that we are starting 4 months ago. It's just that we are official from the last 4 months. আচ্ছা, সো ইউ আর রানিং দিস অফিশিয়ালি ফর লাস্ট 4 মান্থস। সো আমরা তোমাকে টু সেন্স পডকাস্টে দেখেছিলাম। সো টু সেন্স পডকাস্টে তুমি সেম জিনিসটা শেয়ার করছিলে যে তোমার আগে একটা একটা জবের মতন ছিল, ফ্রিল্যান্সিং জবের মতন ছিল। তো ওইখান থেকে তোমার নেটওয়ার্কটা ক্রিয়েট হয়, দেন নেটওয়ার্কটা ক্রিয়েট হওয়ার পরে তুমি এখান থেকে সামহাউ ফিগার আউট যে ওয়াই নট ওপেন অ্যান এজেন্সি, রাইট? সো এই আইডিয়াটা লাইক like how did you come up with the idea of hitting the agency owners instead of hitting direct clients? Now তুমি একটা describe করেছিলে যে if I hit clients I'll be getting as a যে third world country একটা ছেলে হিসেবে আমি প্রাইস রেটটা পাবো, বাট আমি যদি আমার এজেন্সি ওনার্সদেরকে হিট করি আমি কিন্তু আমেরিকান প্রাইসটাই পাচ্ছি। সো এই আইডিয়াটা কিভাবে জানা ওই হিট পয়েন্টটা কোথায়? Is that I think freelancing, especially from a third world country, is the worst job to do.
It's so stressful. মানে it's that আমরা মনে করি যে হচ্ছে 9 to 5 escape করার জন্য we can work anytime through freelancing, but it's that when you start freelancing you work 24/7, and freelancing sucks. So what you need to do is খালিদ খান ভাই ওটা বলে যে হচ্ছে you need to start as a freelancer, but এরপরে you have to turn it into a business. Otherwise, in the long term, that's just not sustainable. So when I tried turning it into a business, I got in touch with various people, right? I got in touch with the clients, plus I also got in touch with agency owners. And with first-hand experience, যেটা আমি দেখলাম যে হচ্ছে যে with agency owners, it was always profitable. আমি বেশি ক্লায়েন্টস পাচ্ছি, আর হচ্ছে যে তারা আমার টেকনিক্যাল ভাষা বুঝতেছে, তাদের সাথে আমি ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি পাচ্ছি, সবকিছু মিলায় it was a win-win for all of us. So it was just first-hand experience. It wasn't যে suddenly একটা idea আসে, is that I had to go through and trial and error. এগুলা করার পরে হচ্ছে যে finally I realized যে হচ্ছে যে আমার জন্য best way would be to get the agency owners. It's just experience, আর হচ্ছে যে this is what worked out for me. So you didn't go through in this pattern, Jay. What I like to do, then what people want, what is profitable. এইগুলো scan না করে just like you had the experience, so let's give it a shot. যদি হয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ. If it's not working, then I will be trying something else. Something like that. এভাবে মানে intuition থেকে কাজ করে, Yeah, right? you were kind of right. It's just that আমি অনেক ভালো ভিডিও এডিটর কখনো ছিলাম না, but I'm a very good salesman, right? I am good at convincing people to buy something. So it's that how do I put it in simpler terms? Is just so I always know that even if my video agency doesn't work, I can sell something to someone, right? So Okay. video editing is not a passion for me. So right now যদি কোনো কিছু করা লাগে ভিডিও এডিট, আমি আমার নিজের ভিডিও এডিট করি না. I hate video editing right now. It's not an art for me. It's just a product which I use to get the monetary exchange. So for me, I think it's not ideal to turn your passion into it's a hot take, right? আমার কাছে মনে হয় যে you shouldn't turn your passion into a profession because you won't really like it anymore. তোমার রান্না করতে ভালো লাগে, কিন্তু তুমি যদি শেফ হয়ে যাও পরে তোমার রান্না করতে ভালো লাগবে না। Regular একই So task again and again and again. right, exactly. So I used to like video editing, but যখন I took it as a profession for the last 4 years, now I hate it. All right. So তখন হচ্ছে যে it was যে when I started freelancing, আমি ভিডিও এডিট নিয়ে অনেক প্যাশন এরকম না, আমি ভিডিও এডিটটাই খালি পারতাম। Friend out, I edited a few videos. This was the only experience I had. এটা বাদে চেষ্টা করছিলাম হচ্ছে যে আপনার ওই কি জানি বলে ডাটা এন্ট্রি জব, বাট দ্যাট ওয়াজ জাস্ট টু কম্পিটিটিভ এট দ্যাট টাইম। So this is just the one যেটা একটু হলেও কিছু বুঝতাম, and that's about it. It's not that I'm extremely passionate about it. It's just that it was the most profitable opportunity for me to take that time. Okay, so Jara already listeners, 22 people are listening to this podcast. So I guess you guys are taking a good information from here. So আমরা এই related, sales related, then agency related আরো কিছু কোশ্চেনে যাচ্ছি। So আমরা next question চলে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে, so we have seen many agency owners seeking clients for months after months. What might be the cause of them not getting clients? What shall they improve initially and in middle part of reaching the clients? অনেক সময় আমরা দেখি যে তাদের ট্যালেন্ট আছে, টিম আছে, বসে বসে খরচ দিচ্ছে টিমকে, বাট কোল্ড ইমেল করতেছে, কোল্ড কলিং করতেছে, বাট মিটিং পাইতেছে, বাট কনভার্ট করতে পারতেছে না। হোয়াটস দ্যাট ম্যাজিক স্টাফ দে আর মিসিং আউট ইন দি হোল প্রসেস? যেটা বললাম আসলে এখন প্রত্যেক 10 জনের মধ্যে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার, 20 জনের মধ্যে 2জন ভিডিও এডিটর। তো everyone knows how to do something right now. So you need to get the core skills 100%, but you need to know how to market it. You need to know how to sell it. So সবার যার যার রেসপেক্টিভ স্কিল থাকার পরেও you need to be a good marketer. তো এখানে there can be two things. It's just that হয়তো যে their niche is too narrow. The niche is just not the right one for them. But I think that's something which is very rare. For the most part, they just don't know how to communicate. So it's that আমি প্রায় পাই যে হচ্ছে আমি এখন মেইল পাচ্ছি হচ্ছে যে to hire, right? So I'm not hiring anyone right now, but I get frequent emails. So আমি সব ইমেল পড়ি না, যে ইমেল গুলোর সাবজেক্ট লাইন গুলো ভালো হয় সেগুলো পড়ি, ফার্স্ট 2-3 লাইন। তো আমি কিছু ইমেল পাই যেটা সাবজেক্ট লাইন ইজ ভেরি বোরিং, প্রথম 2 প্যারা হচ্ছে সে তার নিজের ব্যাপারে বলছে, and I don't care যে হচ্ছে what's going on with your life, right?
So I don't care. So you have to talk about how you can help me, right? So how I can be interested in you. So this is where যেখানে সব এজেন্সি ওনার্সরা যেখানে ভুল করে যে হচ্ছে যে ওরা কি করেছে কি করতে পারে এইসব নিয়ে অনেক কিছু বলে ফেলে, বাট হচ্ছে যে নো ওয়ান রিয়েলি কেয়ারস যে হচ্ছে কি তুমি কি করছো বা কি করতে পারো। ইউ নিড টু শো দ্য ক্লায়েন্ট যে হচ্ছে কি তার জন্য তুমি কি করতে পারো। So it's just that choto changes, but once you start making it in an outreach process, তখন you will start seeing big changes. Therefore, you have to figure out কোন outreach process works the best for you. না যেমন হচ্ছে যে if you are into making websites for হচ্ছে যে dentist বা হচ্ছে গিয়ে roofing niche বিদেশে, what you have to do, the best way I think is calling, cold calling, right? But আমার জন্য যেটা it's not good যে হচ্ছে আমি try করে drop shipping, e-commerce, emailing is the best option for them because they're always on their email. So you have to find out কোন outreach processটা should work for you. এরপর হচ্ছে কি am I marketing it the right way or am I crafting it the right way? আচ্ছা, ক্রাফটিং এর ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, লাইক এখানে কি তার প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিটাও ম্যাটার করে নাকি বা প্যাকেজিংটা? লাইক অনেক সময় প্যাকেজে ক্লায়েন্ট আমার প্যাকেজের এমন একটা এলিমেন্ট চাচ্ছে যেটা আমার প্যাকেজে নাই, কিন্তু সে যদি আলাদা অ্যাভেল করতে চায় এটা কিন্তু টু মাচ কস্টলি হয়ে যাইতেছে তার জন্য, কিন্তু প্যাকেজে থাকলে ভালো হতো এবং আমি কাস্টমাইজেশনের কোনো অপশনও রাখলাম না। তো আমি কিন্তু এখানে লুজ করতেছি। এটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল আমার ইনিশিয়াল ফেজে, আমি যখন আউটরিচ করতেছিলাম সেলস এক্সিকিউটিভ দিয়ে, দেন আই হ্যাড টু চেঞ্জ মাই প্রোডাক্ট ডিজাইন এন্ড অল। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, ইজ দের এনি আদার রিজন যেটার কারণে ইটস এ নো নো ডিল হয়ে যায়? যেমন তুমি ইমেলটা বলো, ওটা তো ফার্স্টে, যেমন আমাদের আইডা মডেল থাকে, AIDA, অ্যাটেনশন, ইন্টারেস্ট, ডিসিশন মেকিং এন্ড অ্যাকশন টেকিং। তো ওই ফেজটাতে সে অ্যাটেনশনটাই গ্র্যাব করতে পারে না বা অ্যাওয়ারনেসটাই গ্র্যাব করতে পারে না, রাইট? ওটা তো গেলে একটা বিষয়, কিন্তু সে যখন মিটিংটা ফেস করতেছে, তো ওই ক্ষেত্রে তার ডিলটা নো কেন হইতেছে? ফার্স্ট অফ অল একটা বললা কমিউনিকেশন তার উইক। সেকেন্ড আর কি হইতে পারে যে দুই থেকে তিনটে দিতে পারে আমাদেরকে, যারা দেখছে তারা যাতে এই জিনিসটা তাদের ইমপ্রুভ করতে পারে। সো ইটস নট জাস্ট এ ক্লায়েন্ট যদি সবসময় প্রাইস পয়েন্টের সাথে যদি রাজি না হয় কমাতে হবে, ইটস নট দ্যাট, বাট অ্যাট টাইমস ইউ হ্যাভ টু বি ফ্লেক্সিবল, রাইট? যেমন হচ্ছে যে আমরা আমাদের প্রথম ইমেইলে কখনো ক্লায়েন্টকে প্রাইসিং দেই না। তো ক্লায়েন্ট যদি রিপ্লাই দেয়, ক্লায়েন্ট যদি চায় প্রাইসিং এর জন্য, এরপর হচ্ছে যে আমরা আমাদের পিডিএফ পাঠাই প্যাকেজে, রাইট? তো তারপরেও অনেক ক্লায়েন্টের জন্য হয়তো বা এটার পরে কোনো রিপ্লাইজই আসে না, বা হচ্ছে অনেক ক্লায়েন্ট বলে হচ্ছে কি মেবি এক্সপেন্সিভ বা হচ্ছে কি অনেক কিছু বলে, রাইট? এরপরে আমরা দাম কমাই দেই না। হোয়াট উই ডু ইজ যে উই অফার দেম আ কাস্টমাইজ প্ল্যান, যে তো মানে আমরা তো অলরেডি প্যাকেজ সেল করি, সো উই হ্যাভ দিস স্ট্র্যাটেজি যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসিং আছে, প্যাকেজ প্রাইসিং আছে। সো ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসিং ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, it's just not practical, right? So we kind of force the clients to buy the packages. So যদি একটু bulk নেওয়া লাগে so that they get a bit discount, or হচ্ছে that's more profitable for us too, যে হচ্ছে we get long term client, so আমরা আর কি ইয়াদে রাখতে পারি, কি জানি বলে এটাকে, রিটেইনারে থাকতে পারি, রাইট? সো হচ্ছে যে ওই সময় আমরা কি করি, যখন হচ্ছে প্যাকেজ দিই, প্যাকেজ দেওয়ার পর যখন ইফ দে এভার সে যে ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ বা হচ্ছে সামথিং অফ দ্যাট সর্ট, ওই সময় উই ট্রাই টু কাস্টমাইজ ইট এ লিটল বিট। ওই সময় আমরা দাম কমাই, বাট কিছু জিনিস আমরা বাদ দিয়ে দিই, রাইট? ধরেন হচ্ছে আমরা যদি ইউটিউব এসিও করে দিতাম তাদের জন্য, যেহেতু উই টার্গেট ক্রিয়েটার্স, হয়তো ইউটিউব এসিওটা বাদ দিয়ে দিই বা থাম্বনেলটা বাদ দিয়ে দিই। এরপর অন্য জিনিসটা আমরা ড্রাস্টিকলি দাম কমালো দেখে মনে হয় না যে হচ্ছে উই আর ওভার ভ্যালুইং আওয়ারসেলফ বা দাম কমায় দিচ্ছি। সো ইউ হ্যাভ টু গেট আ পারফেক্ট স্ট্র্যাটেজি, আর হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কনফিডেন্ট ইন দ্য সেলস কল। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So মানে you have to মানে give them, you have to put them in a place যেখানে they have the control, আর হচ্ছে they have no risk, আর হচ্ছে you will be a guarantee for them to win. All right, so if we sum this up, we have good communication, confidence, and selling processটাতে ফুল প্রসেসটাতে তোমার কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে এবং কাস্টমাইজের একটা অপশন খোলা রাখতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি ইনটু দ্য রিটেনার সাইড, যাতে ক্লায়েন্টটা যাতে অ্যাটলিস্ট বাদ না হয়। বাট হ্যাঁ, একটা জিনিস আমি বলবো, রিটেনার সাইডে থাকার জন্য আমি একেবারে আমার কস্ট হচ্ছে ফুল প্যাকেজটা প্রোডাকশন কস্ট হচ্ছে আমার 30,000 টাকা, কিন্তু আমি 20,000 টাকা অনবোর্ড করে ফেললাম, তাহলে কিন্তু আমার সমস্যা। আমি যদি নেগেটিভ প্রাইস রেটে করে ফেলি, সো অবভিয়াসলি তোমার পজিটিভ রাখতে পারো। এটা অনেকেই করে, অনেকেই ভুলটা করে, তারা প্রফিট মার্জিনটা না ধরে জাস্ট আমার ক্লায়েন্ট আনা দরকার, সে হয়তো মাথায় রাখে যে আমার অতিরিক্ত ক্লায়েন্ট ধরা দরকার, এবার সে ছোটখাটো পেমেন্ট করো, লসে থাকো, আমি তো আমার এমপ্লয়কে এখান থেকে বুঝে দিতে পারবো না। এটা কিন্তু খুব রিস্কি একটা জিনিস। ইউ মাইট লুজ ইউর টিম এট সাম পয়েন্ট এভাবে কাজ করলে। অলরাইট, সো লেটস মুভ টু দি থার্ড কোশ্চেন।
এটা হচ্ছে we have a topic that AI is taking our creative jobs. Tell us a way where we, the agency owners, can serve our services to potential clients even if the AI advances in nearest future, like in 2025. I mean, like how we can sustain in this competitive market. লাইক আমাদের তো মার্কেট শেষ হয়ে যাবে যদি 2025 এ যদি এআই খুবই অ্যাডভান্স করে, অনেকের এই ধারণাটা থাকে বা ইয়েটা, এটার ক্ষেত্রে তুমি কি বলবা? Like, can we run the agency for 20, 30 years, 50 or 100 years? একটা legacy করতে পারি? নাকি এটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছে in nearest future? It's that মানে it's shocking and surprising just like how AI is taking over everything. But it's that AI will never replace you. But someone who uses AI will definitely replace you, right? So you have to adapt with time. আর হচ্ছে যে যদি প্র্যাকটিক্যাল কিছু এক্সাম্পলস দিই how you can use AI, এজেন্সি ওনার্সদের যদি ইফ ইউ আর আ কপিরাইটার, আগে হচ্ছে গিয়ে হয়তো ইউ আর ফেসিং আ ক্রিয়েটিভ ব্লক, তুমি লিখতে পারছি না ঠিক করে, you could have 3 clients. Now using ChatGPT but taking help of it, you can get 10 clients, right? So is that AI এর মতো অনেক কিছুই আসবে which will uh, poses a threat to you losing a job বা হচ্ছে something of that sort. But it's just that if you can adapt quickly আর হচ্ছে কি if you can take full advantage of it, you will be always there. For example, I have a new LinkedIn video coming out this week. Again, I was telling just like how I was taking advantage of AI to get more reach on my LinkedIn, right? So is that always AI থাকবে, but হচ্ছে you have to just know how to use it the right way. আর হচ্ছে if I have to be a bit specific, যেমন হচ্ছে sometimes আমি যখন আউটরিচ ইমেইল পাঠাই, ক্লায়েন্ট হয়তো অনেক বড় একটা আমাকে ফেরত ইমেল পাঠাচ্ছে হচ্ছে কি কিছু জানতে চাই, তো চ্যাট জিপিটি একটা থ্রেড আছে যেখানে চ্যাট জিপিটি নোজ অল এভরিথিং অ্যাবাউট মি। আমি জাস্ট ওইখানে ক্লায়েন্টের ইমেলটা কপি করে পেস্ট করতে যদি বলি হোয়াট শুড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিপ্লাই, দিস ইজ দ্য মুড অফ দ্য রিপ্লাই, দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু রিপ্লাই, এরপর চ্যাট জিপিটি সুন্দর করে ড্রাফট করে দেয়, এরপর মাঝে মাঝে বলি মেক ইট ফানি, মেক ইট সিরিয়াস, এভরিথিং ইট ডাজ ফর মি, রাইট? সো ইভেন তো আমরা মনে করেছিলাম যে হচ্ছে যে এআই সবার আগে ফিজিক্যাল জবস এইসব নিয়ে একদম লাস্টে ক্রিয়েটিভ জবসে আসবে, ইভেন দো ইটস কামিং মানে ফ্রম দি আদার সাইড। বাট আন্ডারস্ট্যান্ড যে হচ্ছে যে ইভেন দো এআই এর মানে অ্যাডভান্সমেন্ট ইজ স্কেরি, মানে গ্রাফিক্স ডিজাইনের মিড জার্নি ইজ টেকিং ওভার দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, বাট অলওয়েজ একটা জিনিসের লাস্টে না ইউ উইল নিড দ্যাট হিউম্যান টাচ। So that's something AI can ever take over. The last day, it will be finalized by AI, because by a human. So this is where I think instead of getting scared by it, you need to learn how to use it. Don't get used by it, but use it. I think that way we can overcome it. আচ্ছা, এইটা তো গেল জব পার্সপেক্টিভের ক্ষেত্রে। এন্টারপ্রেনিউরাল পার্সপেক্টিভে আমাদের থ্রেডটা কি? লাইক লেটস সে আমাদের ক্লায়েন্টস যাদেরকে আমরা সার্ভ করি তারা একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেলো, তারা বলে জানি তো এআই দিয়ে এই জিনিসটা করতে পারে, তোমাকে আমি এত টাকা দিয়ে কেন হায়ার করব? সে একটা লোক রেখে দিলে এবং ওই লোকটা এআই মানে সামহাও মানে মানে ম্যানেজ করতেছে এবং তার জন্য একটা আউটপুট ক্রিয়েট করতেছে। অবভিয়াসলি বিগ এন্টারপ্রাইজ তারা এই ভুলটা করবে না, যারা মিডিয়াম বা একটা স্মল কোম্পানি তারা এজেন্সিটাকে স্কিপ করে হয়তো এই কাজটা করতেছে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিগ শট ধরে কিন্তু যারা স্টার্টার এজেন্সি ওনার্স তারা কিন্তু ধরে বিগ শটস কে হিট করতে পারতেছে না। যেখানেই আমরা যাই একটা রেফারেল লাগে বা একটা ইমেল লাগে বা সামহাও হুক করা লাগে ওই ক্লায়েন্টটাকে। তো এই ক্ষেত্রে এই ব্যারিয়ারটা কি মানে আমরা রিমুভ করতে পারবো, বা what's your catch in it? What's the idea how we can hit the big shots? Because মডারেটর যারা মানে মডারেট যারা আছে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সার্ভিসটা অ্যাভেল নাও করতে পারে। হ্যাঁ, আর জবের ক্ষেত্রে যেটা তুমি বললা, পিপল ইফ দে আর নট গেটিং অ্যাডভান্স দে উইল লুজ দেয়ার জবস। আমি অবভিয়াসলি একজনকে হায়ার করবো যেখানে এআই দ্বারা অ্যাডভান্স, এআই কাজগুলো ভালো বুঝে, রাইট? কিন্তু এমপ্লয় তো ওইটা জানবে না। এমপ্লয় যখন অ্যাডভান্স হয়ে যাবে, হাউ ইউ গোনা ট্যাকল দিস গাই? লাইক দিস গাই নোজ অ্যাবাউট এআই। It's that it always মানে circles to the same point যে AI will always be there. যেমন হচ্ছে this new thing agent GPT. So using agent GPT you can পোস্ট অন টুইটার, ও হচ্ছে যে নিজে টুইটারে একটা পোস্ট দেখে যে হচ্ছে কি এটা কি ট্রেন্ডিং নাকি না, স্প্লিট টেস্ট করে বা পোস্ট করে, এরকম অনেক কিছু আসবে যে হচ্ছে যে এআই উইল ডু এভরিথিং ফর ইউ। ওদের কি জানি একটা দেখছিলাম, আই ফরগট দ্য নেম, যে হচ্ছে গিয়ে ডাক্তারদের ওই যে কি জানি প্রেসক্রিপশন না জানি কি করা লাগে যেটা এআই পুরোটা করে দেয়, which is very cheaper too, right? So there is there is stuff which will always try to replace you, যেখানে হচ্ছে entrepreneurs দের জন্য which you just said যে it's gonna be tough, কারণ হচ্ছে যে
যেমন অলরেডি যখন আমরা শর্টস করি, বাট দেয়ার ইজ দিস ওয়েবসাইট যে হচ্ছে গিয়ে লং ভিডিও অটোমেটিক কাট করে শর্ট করে দেয়, আর হচ্ছে গিয়ে ডাজ অল দিস আদার স্টাফ, রাইট? বাট দেন again এই যে ফিনিশিং টাচটা, হিউম্যান টাচটা, ইটস অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট। যে উইদাউট দ্যাট, যে ইউ যেটা বললাম, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি এ গুড মার্কেটার। ইউ হ্যাভ টু কনভিন্স ইউর ক্লায়েন্টস যে হচ্ছে গিয়ে ইভেন তো এআই ইজ রিয়েলি গ্রেট, it just won't work for you, and this is why. So whatever you do, just be confident about it. Otherwise হচ্ছে যে just AI না, মানে অন্য মানুষজন will start replacing you. There will always be technologies that will try to replace you. যেমন এই যে এখন মানে গাড়ি আছে, সিএনজি আছে, তার মানে কি রিক্সা মানুষ উঠছে না? উঠছে, but you have to just serve a different purpose. You just have to figure out যে how you can target a niche demographic, আর হচ্ছে যে you can help them, এই আর কি. Did you get disconnected? Yeah, all of a sudden I got disconnected. I was listening though. আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, I was audible, but I was ভিডিওটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, যাই হোক, it was nice fruitful information যে কিভাবে কনফিডেন্ট থেকে তুমি তোমার সার্ভিসটাকে সেল করবে at any generational change. So AI না, it's like any human can replace you if you're not confident enough in your sales process. But also you have, for that you have to be like you have to be precise and knowledgeable about your services that you're providing. তুমি যদি না জানো কিভাবে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, সো তার মানে আমি যদি আমার সেলসে কাউকে রিক্রুট করি, তারও এক্সপার্ট হইতে হইতেছে, তারও ফুললি আমার জানতে হইতেছে সে লাইক he or she also needs to know these services and nitty-gritty services of my agency, নাহলে সে কিন্তু সেল করতে পারতেছে না। অলরাইট, 100%. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ইনফরমেশন। আমরা এবার নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। এটা হচ্ছে one of the biggest problems with clients is they don't pay you on time or they never pay. আচ্ছা, এটা আমি অনেক ফেস করছি। What can I do to lock him down in the first place where he or she is bound to pay me once my work is done? So বাংলাদেশে এটা অনেক ফেস করছি। I'm sorry my present clients, আপনারাও মাঝে মধ্যে এরকম করে থাকেন, but I managed to figure this out now. আমি আমারটা শেয়ার করবো, বাট তুমি তোমার সাইড থেকে একটু বলো যে এই সিচুয়েশনটা, এটা কেমনে ফেস করো, বা এটা কেমনে রোধ করো, মানে প্রটেক্ট করো কিভাবে নিজেকে? লাইক কাজ টাজ করে দিলে আর সে গোস্টেড করে দিল তোমাকে, you don't have the access to go to USA and hunt him for the money. না, 100% you're right. Luckily, আমার বাংলাদেশে তেমন ক্লায়েন্টস নাই, so I didn't have to face that in the local market. আর বাইরে হচ্ছে যে I never work with the upfront payment. I always take advance, এরপর I start working. So once you have a good website, once you have a good portfolio, তোমার কাজ করার পরে টাকা নিতে হবে না, তুমি কাজ করার আগেই টাকা নিতে পারবে। We never work without advance payment because that's just how we roll, right? So sometimes it's just যে যখন you have a proper brand, যে হচ্ছে কি you have a good Instagram, যেখানে every তুমি last 6 months ধরে you are posting, সবাই যে বুঝবে না this guy is legit. When you have a website, when you have worked for a few other clients, এরপরে মানে honestly you can just charge them upfront, because for the first few clients you might have to charge them a little less. You need a few testimonials, কারণ testimonials থাকলে it changes the entire game, right? It ট্রাস্ট depends a ইন্ডিকেটর lot থাকে on যে this guy is expert, this guy knows right, his work. right. When you have a foreign guy saying just this guy knows what he's doing, this guy is very good at it, ওই সময় the trust automatically builds up, right? So এখান থেকেই I think how you can tackle it, যে ফার্স্ট দুইটা বা তিনটা ক্লায়েন্ট, I think তিনটা ক্লায়েন্ট, একটু do it a bit cheaper for the first 3 clients only, otherwise you will just destroy the market. মানে get some beginner clients, get some testimonials, maybe give them a bit discount so that হচ্ছে গিয়ে you can get testimonials, but after that just charge advance, মানে get advance payments. It's tough, আচ্ছা, but it's tough when you are in the marketplace. Because market, sorry to cut you short, but when you go to the marketplace, এখানে মানুষজনই আসে যারা হচ্ছে যে they want it a bit cheaper, right? But once you start outreaching to people যারা হচ্ছে কি real entrepreneurs বা হচ্ছে গিয়ে যাদের real business আছে, they don't really want to cut you short, right? এই আর কি. অলরাইট, আচ্ছা, সো এটা একটা ভালো সাইড ছিল, বাট আমি আমার সাইডটা বলি। আমি ফার্স্টে
I don't know আমি এটা কি বলবো, আমি অ্যাজ এ মার্কেটিং এজেন্সি ওনার আমি করছিলাম কি, আমি সেলস টার্গেটটা নিয়ে নিছিলাম একটা ইনিশিয়াল ফেজে। আমার এজেন্সি মাত্র তখন 2 থেকে 3 মাস হয়েছে। আমি একটা সেলস টার্গেট নিয়ে নিছি একটা রেস্টুরেন্টের, তো আমি সেলস হিট করতে পারি না, and আমার ফুল লাইক 70,000 মতন সে আমাকে পে করে নেয়, কজ অ্যাকর্ডিং দ্য রুল আমি সেলস হিট করতে পারি না। সো হি ওয়াজ রাইট এট হিজ প্লেস। তাই হ্যাঁ, আমার সাথে এটা হয়েছে। আমি সেলস টার্গেট নিছি, আমি সেলস হিট করতে পারি না, আই লস ফুল 70,000 টাকা আপফ্রন্ট। সো ওইটার আহ, পরে থেকে আমরা মানে কিছু আমাদের এজেন্সিটা শুরু হয় 2017 থেকে, আবার অফিসিয়ালি 2020 থেকে শুরু করি। তো 17 আগের যে কাজগুলো ছিল এগুলো নিয়ে বিহেন্স কাজ করি, দেন ওয়েবসাইট বানাই, গুগল মাই বিজনেস রেজিস্ট্রেশন করি, দেন উই ওয়ার এবল টু চার্জ আপফ্রন্ট। আমরা 40% অ্যাডভান্স নিয়ে নিই, না সরি 40 to 50% অ্যাডভান্স নিয়ে নিই, এটা কাজের ইয়ে হিসেবে, দেন এইভাবে কাজ করি আর কি। সো ইয়া, একটা ধাক্কা খাইছিলাম মানে খুব বড় সড়ো, দেন আই হ্যাড টু পে মাই টিম ফ্রম মাই ওন পকেট। That's sad. অলরাইট। That's sad. But হ্যাঁ। it's just যেহেতু we target creators আর হচ্ছে গিয়ে মানে এটা একটা রিকারিং সাবস্ক্রিপশনের মতো, নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রিপশনের মতো। You have to come back to me, right? যে হচ্ছে if you're making YouTube videos, you have to come back to me edit all of your videos. So for a month, if we edit 4 videos, if I'm charging you let's say $500 for 4 videos in a month, we can যদি maximum সময় we charge 100%. But at times we do যে হচ্ছে গিয়ে do 50% at the start of the week, ever do 50% after 2 weeks. I mean, at the middle of the month, right? But we don't ever work with that advance payment. Man, that's very rare. But we used to work for the first 3 to 4 months. But হচ্ছে গিয়ে এরপর থেকে একটু একটা ওয়েবসাইট দ্বারা করে যখন ফেসি 2-4টা টেস্টিমোনিয়ালস যখন আছে, এরপর থেকে we never look back. বুঝতে পারছি। I just got stuck again. আমার ইন্টারনেটে খুব সমস্যা করছে। I'm sorry for that. You are lagging. Alright. I can't মানে, see you I very was well. lagging so many times. Alright. আচ্ছা, I hope our audience got the information at least. আমি না পেলেও at least they got the information. So let's get to this second last question. এটা হচ্ছে, what should I keep in consideration while selecting a niche? And after selecting it, if I see less results after reaching clients, is that is the fault in my client hunting process or my niche is too narrow? আচ্ছা, এটা অলরেডি তুমি অ্যানসার করছো, তারপরে যদি আরেকটু শর্টে তুমি ইয়ে করতে পারো, যে আরেকটু যদি ডিফারেন্ট কিছু অ্যানসার করতে পারো, লাইক তারা নিশ সিলেকশনে একটু ন্যারো সিলেক্ট করে ফেলছে, বা তারা ওইভাবে রিচ করতে পারতেছে না। এখন আমি বলবো যে কোল্ড কলে তার বা কোল্ড ইমেলে কাজ হচ্ছে না, হোয়াটস ইজ নেক্সট স্টেপ, হোয়াট হি ক্যান ডু অর হোয়াট শি ক্যান ডু? যদি কোল্ড ইমেল আর কোল্ড কলে কাজ হচ্ছে না, আর যদি স্ট্র্যাটেজি পারফেক্ট থাকে, তার মানে 100% দ্য নিশ ইজ ন্যারো। কারণ হচ্ছে যে আই বিলিভ যে ইফ ইউ ট্রাই হার্ড এনাফ, ইউ উইল আইদার সাকসিড অর ইউ উইল ডাই বিফোর ইউ সাকসিড, রাইট? যে হচ্ছে কি ইফ ইউ পুট ইন মোর এফোর্টস দেন ইউর কম্পিটিটরস, তাহলে ইউ উইল 100% সাকসিড, তাই না? তো ইফ ইউ আর কোল্ড কলিং, ইফ ইউ আর আউটরিচিং 30 জনকে, ইফ ইউ আর সেন্ডিং ইমেলস এভরিডে, তারপর যদি তোমার কাছে রিপ্লাইজ না আসে, তার মানে ইটস এ গিভেন যে হচ্ছে ইউ আর ডুইং সামথিং রং। ওই সময় হয়তো আমি আমি যে নিশ সিলেক্ট করেছি, যে সেক্টরটা সিলেক্ট করেছি, সেটাতেই হয়তো তেমন ডিমান্ড নাই, বা হচ্ছে যে কাজ করছে না এখানে। সো এটা একটা ডেফিনিট অ্যান্সার দেওয়া ভেরি টাফ, কারণ এটার প্রত্যেকটা মানুষ মানুষ আর হচ্ছে কি প্রত্যেকটা নিশ বাই নিশ এটা ভ্যারি করে। তো এটা একটা জেনারেলাইজ স্টেটমেন্ট উড বি ভেরি টাফ। বাট যদি তোমার আউটরিচ প্রসেস, তোমার কাছে যদি মনে হয় যে সবকিছু অন পয়েন্ট, তারপরও কনভার্সন আসছে না, ক্লায়েন্টস কনভার্সন, তার মানে নিশ আসলে ভেরি ন্যারো। বাট অপটিমাম ইয়া হবে যে হচ্ছে ইফ ইউ ক্যান বুক 3 calls a month ফর দ্য ফার্স্ট 6 months, তার মানে ইউ আর ডুইং ভেরি গুড। 1 মাসে 3টা কলও যদি বুক করতে পারি। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তো সো ডিমোটিভেট হবেন না যারা অলরেডি কল পাচ্ছেন, কনভার্ট করতে পারছেন না বাট কল পাচ্ছেন, যে ওকে ফাইন লেটস সিট ফর এ কফি। সো যারা অলরেডি এটা করতে পারছে, ইউ আর ইন এ গুড ফেস। সো ডোন্ট গেট ডিমোটিভেটেড, জাস্ট গিভ ইট এ শট, কিপ অন ট্রাইং, ঠিক আছে? আমরা লাস্ট একটা কোশ্চেন নিব, আই উইল বি নট টেকিং মোর টাইম অফ ইয়ার্স। এটা হচ্ছে, শুড আই কিপ মাই সার্ভিস জেনারেলাইজড অর শুড আই ওয়ার্ক অন নিশ? অনেক নিশ সময় আমরা, আচ্ছা, 100% নিশ। কারণ হচ্ছে যে বিকজ তুমি যদি সবার জন্য কেটার করতে চাও, তাহলে ইউ ওয়ন্ট রিয়েলি গেট গুড অ্যাট এনিথিং, মানে ইউ ওয়ন্ট বি অ্যান এক্সপার্ট। আর এক্সপার্ট না হলে মার্কেটটা তো কম্পিটিটিভ। তোমার মানে তুমি ধরো 5টা ফিল্ডে কাজ করছো, সব জায়গায় দ্যার ইজ অ্যান এক্সপার্ট, সো ওয়াই উড এনিওয়ান হায়ার ইউ ইনস্টেড অফ হায়ারিং অ্যান এক্সপার্ট, রাইট? সো জাস্ট নিশ ডাউন কোন একটা ভেঞ্চারে বা কোন একটা সেক্টরে,
যখন হচ্ছে কি ইউ বিকাম অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্যাট, যখন ইউ হ্যাভ আ গুড নেটওয়ার্ক, ওয়েন ইউ আর নোন ফর দ্যাট, এরপর ইউ ক্যান ট্রাই টু ভেঞ্চার ইন টু আদার নিশেস। তারপরে হচ্ছে যে ডোন্ট ট্রাই টু জেনারেলাইজ ইট। অলরাইট। আচ্ছা, আমাদের রিয়া থেকে একটা কোশ্চেন আসছে, আমরা জাস্ট এটা নেব, দেন উই উইল বি এন্ডিং দি পডকাস্ট ফর হিয়ার টুডে। এটা হচ্ছে কোশ্চেন টু নীল: হাউ ডু ইউ গিভ দ্য বেস্ট কন্টেন্ট টু ইউর অডিয়েন্স এন্ড মেক ইউর ক্লায়েন্টস ভাইরাল? আচ্ছা, সেই ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা জানতে চাচ্ছে, আই গেস। আচ্ছা, যদি ইফ আই থিঙ্ক হি আস্কড মানে হচ্ছে টু কোয়েশ্চেন্স। ফার্স্ট হচ্ছে হাউ আই গিভ দ্য বেস্ট কন্টেন্ট, ইজ জাস্ট দ্যাট I mean, I don't really have a good strategy for my content. It's just that যখন আমার মাথায় মনে হয় I have an idea, I should go in front of the camera and হচ্ছে গিয়ে I should give some value to the people. I just speak it out loud. I don't have any. Which is the first video which you explained. I had no script. I wasn't even prepared to do it. It's just that 3 minutes আগে ভাবলাম let's do a video. I'm getting good traffic into my accounts. Let's do it. No script. I didn't know what I was going to say. Everything was on top of my mind. Right? এটা হচ্ছে গিয়ে I never get any script for my videos. Always হচ্ছে গিয়ে মাথায় যা আসে তাই. That's one thing. I was thinking how I make my clients viral. Exactly how I made me viral. Just provide value to the people. When you're consistent enough, or when you are providing real value, you will 100% succeed. You just have to know how the algorithm works. You have to figure that out. And if you keep on providing value, you will 100% get there. Alright, thank you so much, Neil, for giving your time. It was really an amazing session. So যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস বলবো, একটা কোশ্চেন আমি সবসময় পাই সবার থেকে, যে ভাইয়া আপনি তো সেই 2015 স্টার্ট করছেন, বা নীল বললো যে আমি 4 বছর আগে স্টার্ট করছি, সো আমি তো এখনো, আমি গ্রাজুয়েশন শেষ, আমি এখনো ডিজিটাল মার্কেটিং স্টার্ট করতে পারছি না, বাট আমি এই লাইনে দেখছি যে অনেক টাকা, বা কিভাবে কি করব। I would say don't go for the টাকা ফার্স্ট, don't go for the টাকা ফার্স্ট, go for the লাইক তুমি কি জিনিস পছন্দ করতেছো, কি প্রবলেমটা সলভ করতে চাইতেছো, কি স্কিলটা অ্যাকোয়ার করতে চাইতেছো। এন্ড টু বি অনেস্ট, এআই আসার কারণে না তোমার মাল্টিটাস্কিং হইতে হবে এখন। লাইক তুমি এসইও পারো, বেসে তোমার একটা টি শেপ পোর্টফোলিও, আমি আমার ভিডিওতে বলছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু নো এভরিথিং এ লিটল বিট, সবকিছু জেনারেলাইজ একটু জানতে হবে, কিন্তু একটাতে এক্সপার্টাইজ করতে হবে, একটাতে এক্সপার্ট হইতে হবে তোমার, ওইটাই তোমার অফার করতে হবে। সো আই উড সে ইটস নেভার টু লেট স্টার্ট। তুমি যদি 26 ইয়ার্স ওল্ড হও, ইউ ক্যান স্টার্ট অ্যাটলিস্ট 30 গিয়ে তুমি বলবো যে ওকে ফাইন, আই এম কেপেবল এনাফ টু ওপেন মাই ওন এজেন্সি, রাইট? All right. So thank you so much, Neil. Thank you, everyone, for watching the podcast. And I hope you guys had a really informative session. Thank you so much, everyone, once again. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। All right. Are we done?